We متعة التعلم والمعرفة. أربعون 40. السؤال عن الطريق. Asking for directions. Asking for directions. من فضلك. Excuse me. Excuse me. هل يمكنك مساعدتي؟ Can you help me? Can you help me? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Is there a good restaurant around here? Is there a good restaurant around here? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Take a left at the corner. Take a left at the corner. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Then go straight for a while. Then go straight for a while. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Then go right for 100 meters. Then go right for 100 meters. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. You can also take the bus. You can also take the bus. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. You can also take the tram. You can also take the tram. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. You can also follow me with your car. You can also follow me with your car. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ How do I get to the soccer stadium? How do I get to the football stadium? اقطع الجسر. Cross the bridge. Cross the bridge. اعبر النفق. Go through the tunnel. Go through the tunnel. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Drive until you reach the third traffic light. Drive until you reach the third traffic light. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Then turn into the first street on your right. Then turn into the first street on your right. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Then drive straight through the next intersection. Then drive straight through the next intersection. من فضلك، كيف أصل إلى المطار؟ Excuse me. How do I get to the airport? Excuse me, how do I get to the airport? الأفضل أن تأخذ المترو. It is best if you take the subway. It is best if you take the subway. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Simply get out at the last stop. Simply get out at the last stop.